להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בת חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מביע שלומים. 104. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע ארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כה צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מושיב ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מודר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליף כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר שינה מעיניי ותנומה מעפעפיי. You may be seated. ויהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאהוב אבותינו ואמותינו. ותהננו היום ובכל יום לכנו לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני קוראינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. We'll continue on page 106. 106 at the red arrow at the top of the page. אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. אשרינו שאנחנו משכימים ומעריבים ערב ובוקר, ואומרים פעמיים בכל יום. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם. קדש את שמך על מקדישי שמך, וקדש את שמך בעולמך, ובישועתך תריב ותגביה קרננו. ברוך אתה אדוני, מקדש את שמך ברבים. Our service continues on page 112. 112, the beautiful Shabbat Psalm 92. Psalm 92, page 112. היום יום שבת קודש, שבו היו לווים אומרים בבית המקדש, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. עוד ינבון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. The service continues yet again on page 120 with Psalm 30. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, ארוממך אדוני כי דילתני ולא שימחת אויבי לי. אדוני אלוהי שיבתי אליך ותרפאני. הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה, למען ישמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודך. We're going to continue past 121, and I invite you, as you are comfortable, to rise on page 122. I invite you to rise. 122, Pesukei de Zimra. Baruch Shamar V'Ayalam Baruch Hu. Baruch Oseh Bereshit, Baruch Omer Ve'oseh. Baruch Ozer Umkayem, Baruch Mirachem al Haaretz. Baruch Mirachem al Haberiyot, Baruch Mishalem Sachar Tov Yireyav.
ברוך הלעד וקיים לנצח, ברוך בודה ומציל, ברוך שמו. You may be seated. יחיד כהעולמים, מלך משובח ובפאר עדי עד, שמו הגדול. ברוך אתה אדוני, מלך מהולל בתשבחות. We're going to continue on 124. 124. שירו לאדוני כל הארץ, פסו מיום אל יום ישועתו, ספרו וגויים את כבודו בכל עמים נפלאותיו. כי כל אלוהי עמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. ברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד עולם, ויאמרו כל העם אמן, והלל לאדוני. 125. רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו לעומרדו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. ורחום יכפר עוון ולא ישחית. אין כמות אדוני, אין כמות הופיע, הנשא שופט הארץ, השיב גמול על גאים. We're going to continue now at the conclusion of the set of Shabbat Psalms on page 132. This particular series ends with Psalm 136, which is frequently called the Great Hallel, or the Great Psalm of Praise. I invite you to rise, page 132. Odola Adonai ki tov, ki le'olam chasdo, Odol Eloheha Elohi, ki le'olam chasdo, Odol Adonai Adonim, כי לעולם חסדו, להוסן נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, לעושה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו, אלוקה הארץ על המים, כי לעולם חסדו. Shabbat Shalom, page 132. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. You may be seated. 133. רננו צדיקים באדוני, לישרים נאווה תהילה. נהבשינו כגדל אדוני עזרנו מגיננו, הוא הקיבו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו, יהי חסק אדוני עלינו כאשר ייחלנו לך. 134. 134. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. נגיד בבוקר חסדך ומודנך בלילות. צדיק אתה מר יפרח כארז בלבנון ישגח שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בסבע דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי צורי ולא עוולתה בו. אדוני מלך גאולה לשלב אדוני עוז יתעזר, אף
קנדי ולבתימות. עדותיך נאמנו מאוד, לברכנה בקודש, אדוני לאורך ימים. Page 136. אשרי יושבי ביתך ודירלו חסלה. אשרי העם שקהלו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד. טוב המלכות נחמה וכל מעשיו. מלכותך מלכות כל העולמים, וממשלתך בכל דור ודור. פותח את ידיך ומשביע לכלך רצון. תהילת אדוני ידבר פיו יברך ובשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך ים ידיו יד עולם. הללויה. Page 137, hallelujah, hallelujah, נפשי את אדוני, הללה אדוני בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי, עתיד טובים נדיבים, מבין אדם שאין לו תשובה. אדוני שומר את גרים, יתום ואלמנה יודעת, ודרך רשעים יהבט. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. Hallelujah. 139. Hallelujah. Hallelujah. Adonai min hashamayim. Hallelujah b'meromim. Elohu chol v'lachav. Elohu chod tzva'av. Hallelujah. Adonai min haaretz. Aninim v'chod tehomot. וירן קרן לעמוד אליה לכל חסידה, והנה ישראל עם קרובה. Hallelujah. Continuing on 141. 141, one of my very favorites of all. Psalm 150, the psalm that encourages us to praise God with varieties of instruments. If you know this refrain, please join in. Kol hanishmati hallelujah, hallelujah. Kol hanishmati hallelujah, 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 hallelujah. El bekodesho, hallelujah, virgia uso, hallelujah, viburotav, hallelujah, kirovulo. Kol hanishmati hallelujah, hallelujah. Kol hanishmati hallelujah, hallelujah. Hallelujah, b'teik hashofar, hallelujah, b'nevel v'chinor, hallelujah, b'tofu machol, hallelujah, b'minim v'uga. Kol hanishmati hallelujah, hallelujah. Kol hanishmati hallelujah, hallelujah. Hallelujah, b'tzitzilei shama, hallelujah, b'tzitzilei truah. Kol hanishmati hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kol hanishmati hallelujah, hallelujah. Kol hanishmati hallelujah, hallelujah. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Baruch Adonai mitzion, shochen Yerushalayim, hallelujah. Uvaruk Shem Kudoloi Olam, V'yolek V'lod Kol Haaretz, amen ve'amen. I invite you to rise as you're comfortable, page 142, as we bless HaMelech David. Vayevarech David et Adonai le'nei kol ha'kahal, vayomer David, Baruch atah Adonai Elohei Yisrael Avinu me'olam ve'ad olam, lecha Adonai hagdolah gvura v'tefer be'hanetzach ve'hahod. Ahatahu Adonai levadecha, ta'asir et hashamayim, shemei hashamayim v'chol tzeva'am.
אתה הוא אדוני אלוהים אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כסדים ושמת שמו אברהם ומצאת לבבו נאמן לפניך וכרת עמו הברית לתת את ארץ הכנעני החיתי האמורי הפריזי היבוסי והגרגשי לתת לזרעו והים בקעת לפניהם ויעברו בתוך הים ביבשה ואת רבים השלכת במצולות כמו אבן במים עזים. On 143 we begin to anticipate the crossing of the sea. This text is taken directly from the Torah. If you know the chanting or the trope, please join in. Top of 143. Vayosha Adonai bayom hahu et Yisrael miyad Mitzrayim vayar Yisrael et Mitzrayim met asfat hayam vayar Yisrael et hayad hagdola asher asa Adonai b'Mitzrayim vayiru ha'am et Adonai vayaminu b'Adonai u'b'Moshe avedo אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני ויאמרו לאמור השיר לאדוני כי גאוגה סוס ורוכבו רמה בים עוזי וזמרתיה ויהי לישועה זה אלי וענווהו אלוהי אבי ורוממנו אדוני איש מלחמה אדוני שמו מרכבות פרעה וחילו ירב הים ימינך אדוני נהדרי בכוח ימינך אדוני תירץ אויב ורוב גנך תרוס כמך נשבת רוחך כי שמו ים צללו כעופרת במים אדירים מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורתי לא תוסיף אלה נדירי מנך תמלאי הארץ. Page 144 תיפול עליהם אימת ופחד בדוס רוח ידמו כאבן עד יעבור עמך אדוני עד יעבור עמזו קנית תביאם ותתאם בהר נחלתך מקדש אדוני כוננו ידיך אדוני ימנוך לעולם ועד ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה ותצא נכון אנשים אחריך בתופים ובמחולות ותען להם מרים שירו לאדוני כי גאה סוס ורוכבו רמה בים כי לאדוני המלוכה מושל בגויים ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרסב והייתה לאדוני המלוכה והיה אדוני המלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו ורוח ובשר תברך תתרומם זכרך מלכנו תמיד מן עולם ועד עולם לא תאל מלך אין לנו מלך או אל המשיח you may be seated אילו פילו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כמון גלה ושפתנו שבח כמרגל ורקיע Page 146 ממצרים גלתנו ננה אלוהינו ומבית עבדים פדיתנו רב זונתנו מי מלך ומי איש ולך ומי יערוך לך האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון כל משמיים וארץ
נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו 147 האל בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נבדילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל בדינה ידבר שמך מלכין בכל דור ודור שכן חובת כל יצורים לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו להודות, להלל, לשבח, לפעל, לרומם, להדל, לברך, להעלה ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך 148 ישתבח שמך לעד מלכנו אל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לך נתן אלוהינו ולאבותינו ואמותינו ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוכה בשירי זמרה מלך אל העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה ויאמר יברך ילודי וימלך מלכותי בחייכנו ויומכנו וחיי בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יהי שמירה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתבאר ויתרומם ויתנשא ויתהלל ויתעלה ויתהלל שמיני קודשה בריחו לעילם עם כל בחטא ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו Amen. Please rise on 149 for Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai mevarach. Baruch Adonai mevarach li'olam va'ed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or uvorei choshech עושה שלום וברא את הכל הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כאדוני הכל ירוממוך סלע יוצר הכל שערי מזרח אין כערכך ואין זולתך אפס בידך ומדומנך אין כקרב אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכינו לחיי העולם הבא אפס בידך גואלנו
לימות המשיח ותמלך מושיענו לתחיית המתים. 151. Please join in with El Adon. El Adon על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומישור לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ופסקל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נאה זיום בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים באימה רצון כהונם פאר וכבוד נותנים לשמו צהלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור ראה והתקין שורת הלבנה שבט נותנים לו קוצב ומרום תפארת גדולה שרפים שבט נותנים לו קוצב ומרום תפארת גדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש. 152 לאל אשר שבת מכל המעשים בכל השביעית עליו ישב כל ניסי כבודו. תתברך מושיענו לשבח מעשי ידיך ועל מאורי אור שעשית יפארו חסלה. 153 תתברך צורינו מלכינו בגואלנו בורי קדושים ישתבח שמך לעד מלכנו. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם עושים בהמה וביראה רצון כהונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה. ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל. מלך גדול גיבור ונורא קדוש הוא וכולם מקבלים על הימן מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנעימה קדושה כולם כחדונים ואומרים בהירה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לברוך נמות ידינו למלך וקיים זמירות ימינו ותשבחות ישמיעו ובוא לגבות עושי חדשות המקדש בחובו בטובות בכל יום תאמינו עשה וראשית כאמור לעושה הורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש הציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. 154. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ויתרחם עלינו נגן בכל רבותינו ואמותינו. והביאנו לשלום וירבה כנפות הארץ בתהליכנו קוממיות
כי אל בו אל ישועת אתה, ובנו בחרת מכל עמדי לשון, וקהילתנו לשמך גדול סלע סלע באמת, להודות לך ולייחדך ולייחדך ביחד. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל ביחד. 155. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמעת תשמע מצותי אשר אנוכי מצוותך היום. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת וצמנכם קיים וישר. הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו לדור ודור קיים ושמו קיים, וכיסו נכון ומחותו ואמונתו לעד קיימת ולחיים וקיימים נאמנים ונכונים עד עולמי עולמים. אמת שדהו אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו, מלכנו מלך אבותינו ואמותינו, כהנו כהן אבותינו ואמותינו, יוצרנו צור ישועתנו, עבודנו מצילנו מעולם שמך. אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו ואמותינו עד הוא מעולם, מגנו משיח לבניהם אחרים בכל דור ודור. אמת עד הוא ראשון ועד הוא אחרון, ומבלעדיך אין לנו מלך, גואל ומשיח. 158. ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו. הילד אל עליון ברוך הוא מבורך, משה ומרים ובני ישראל יכהנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורת תהילות עושי פלא. שירה חדשה שיבחו גאולים בשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו אדוני יברך
קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. The Amida begins on page 159. Please rise. Turn back to page 159 for the repetition of the Amida. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים וטובים וקונה הכל
וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו יהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגין, ברוך אתה אדוני, מגין אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה, רב להושיע מוריד הדל. מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, איש עיני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ולמען אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. 161, Kedusha. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה, ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מדי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, הדבר אמור בשירי עוזך. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, הדבר אמור בשירי עוזך. על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה, לדור ודור נגיגוד לך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אין מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ישמח משה במתנתך, כי אבן נאמן קראת לו, כליל לתפארת בראשו נתת, ויעמדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל
אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. ולא נתנו אדוני אלוהינו לגויי הארצות, ולא הנחנו מלכנו לעבדי פסילים, וגם במלכותו לא ישכנו הרים, כי ליעשו עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. מקדשי שבי, כולם יספרו ויתענגו מטובך, להשמיר עשית בו וקידשתו, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, שמנו מטובך, ושמחנו בישועתך, ותהל ליבנו לעבדך באמת. והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון, שבת קודשך, שבת קודשך, שבת קודשך, וינוחו ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו בימך ישראל ובתפילתה, והשב את עבודה לדביר ביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי ברצון תמיד עבודת ישראל עמך. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לך, שאתה אדוני אלוהינו ולאבותינו ואימותינו לעם ועד, צורכנו מגן אישינו דוק לדורות. אתה כי לא חלו רחמך, והמרחם והמרחם כי לא תמו חסדיך. אתה כי לא חלו רחמך, והמרחם והמרחם כי לא תמו חסדיך מעולם, קיווינו לך. ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעם ועד, וכל החיים יודוך סלע ולהיות שמך באמת. האל ישועתנו ועזרתנו סלע, ברוך אתה אדוני אתה שמך ולך נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, ברכנו בברכה המשולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך, האמורה מפי אהרון ובניו כהנים, עם קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, כן יהי רצון. יאר אדוני בניו אליך ויחונקה, כן יהי רצון. יישא אדוני פניו
לך וישם לך שלום. שים שלום, שים שלום טובה וברכה. שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום, שים שלום טובה וברכה. שים שלום טובה וברכה בעולם. חן וחסד ברחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד ביור בניך. שים שלום, שים שלום טובה וברכה. שים שלום טובה וברכה בעולם. כי ביור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים בחיים ושלום בשלום. שים שלום, שים שלום טובה וברכה. שים שלום טובה וברכה. יטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום, שים שלום טובה וברכה. שים שלום טובה וברכה. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Beautiful. תודה. And you're That beautiful concludes too. our Shacharit service. If you have the honors of opening the Ark for the Torah service, please come on up. We're turning to page 167 for Kaddish Shalem. Maya, come on up. Come get ready for Torah service. Students are welcome always, of all ages. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. וילמד יברח ידדי וימליך מלכותי בחייכון וביוליכון ובחיי כל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעד ועליה. יתברך וישתבח ויתברך רמה ויתנשא ויתעלה ויתעלה ויתעשם לקודשה בריחו לעילה במקום בחרתה ושירתה תשמרתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. תתקבצו תון ובתון לכל ישראל קודם ובון דבישמיה ואמרו אמן. ישלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ואל כל ישראל ואמרו אמן. עשה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וכל יושבי תבל ואמרו אמן. 168. Facing this way. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אהבה רחמים היטיב ברצונך את ציון תבנה
Yehi bin Saharon, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, V'yafutu Yevecha, V'yanusu misanecha, mipanecha, ki mitzion teitei Torah, ki mitzion teitei Torah, u'devar Adonai miYerushalayim, Baruch Shenatan Torah, Torah, Baruch Shenatan Torah, Torah, Le'amo Yisrael, B'Kdushat, Overik Shemed Mariano. Our lives are always changing, and change brings with it fear of the unknown. The journey into the unknown is fraught with danger, yet rich with possibility. It has always been so, as Abraham and Sarah went forth, as Rebekah and then Jacob went forth. Our ancestors across time have looked to you for protection from the wild beasts of the road, from the vagaries of weather. So too I, in this place, in this time, look to you. Help me to remember my strength and courage. Help me to see clearly, to listen deeply, to act wisely. Help me to be my best self in this new place and time. Every journey leads into the unknown. May the unknown ahead of me offer blessing. Kadisha Yakira, Ana Imar Tushbehan, Be'anarachet, Be'anarachet, Belishme Kadisha, Kadisha Yakira, Ana Imar Tushbehan, Yera'ava kadama dejitach libi be'oraita etashlim mishalin delibi beliba dechanama Yisrael letavu lechaim Velishla, Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adoneinu, Kadosh Shema. Gadelu Adonai iti, uneromema shemo yachtav. Lecha Adonai hagidula v'hagivura v'hatiferet v'hanetzach v'hahod. Yichor b'shamayim ובארץ, יחד
הכל בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה, ויביט נעשה לכל ראש, רוממו, אדוני אלוהינו, וישתחוו לאדם רגליו קדושו, רוממו, אדוני אלוהינו, וישתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. You may be seated. Welcome up my wonderful colleague, my mentor, my friend. Thank you, Maya, for your help. Chazan Lawrence Loeb will give us an introduction to the parasha before we call up our Torah readers. Blessers. And you can find the beginning of Parashat Ki Teitzei on 1130. And so just open this up. I think that's it. 1130. Yes, this week's portion is interesting in many ways. There are more rules and laws in this portion than in any other section of the Torah. As I was looking them over in general, there are several things that occurred to me. First of all, some of them have already been stated elsewhere, usually in Exodus or Leviticus. So they're not all new. But there's something special about the book of Dvarim, of Deuteronomy, and that is that the emphasis is on what happens when they come into the land. This whole presentation of Moshe has very little in terms of what action, in terms of things going on. That was all finished in the last book, in the book of Numbers. Here, it's a kind of an attempt by Moses to sort of summarize and pull together things, and it's filled with his statements, and he's saying, I command you to do this, and I command you to do that. So it's not inappropriate to talk about the laws of Moses, or Mosaic law, because in fact he is the one proclaiming it. The perception, of course, is that he's speaking God's words, but we need to be aware of that, number one. Number two, most of them, interestingly too, have a very reflective social purpose. I mean, some of them not so much, but most of them are dealing with social issues and very caring. And we're going to get to see the refrain over and over again. Do these things first because I am your God, and secondly, you need to be kind because remember, you were strangers, you were Gerim in the land of Egypt, and you were slaves, and you need to be mindful of that with regard to everyone else. The first aliyah that I'm going to read, they're very brief, and the way they laid this out, unfortunately, they have things that don't go together very well, but they stand by themselves very nicely, but trying to put them together doesn't work so well. The first one that I'm going to read says that you've got to be very, very careful to make sure that your day laborers need to be paid on time on that day, because these are poor people. And they're not permitted. You're not permitted to deprive them of them. What are they going to do? I mean, they need the money. They need to support their families, that you absolutely need to do that
And who are these kinds of people? Well, they could be poor, strangers, whatever. The third verse that I'll be reading has nothing to do with that, and says, you don't put to death fathers for their sons' crimes, and you don't put to death sons for their fathers' crimes. Now, this may sound kind of strange. Why in the world would you even think that? Well, even today in Middle Eastern, well, I don't know today what's going on. Who knows what's going on in the Middle East? But in traditional Middle Eastern society, it was not unusual if someone injured someone, then the family of the person who was injured would take retribution on either that person, the equivalent person in the other family, or anybody else in the family. There were in ancient Middle East laws that actually allowed for that kind of behavior. We're already saying no. But the Talmud says that's not what it's really all about. The Talmud says, as the case would be, obviously you can't do that. I mean, that makes no sense at all. What it's really saying is that fathers cannot testify against their sons or even for their sons, and sons can't testify for their fathers or against them. And the law emerged basically saying that members of the family could not testify in court for or against members of the family, which was also against what happened in the Middle East, because the family was always solid together, testifying on behalf of other members of the family. Anyway, so that's my first aliyah. I'll have even more to say on the others, but I'll try and keep it under an hour. Okay. I'll begin with calling up the first reader. ויעזור ויגן ויושיע וכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הכבוד אל אלוהינו תנו כבוד לתורה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Who I have for the first aliyah to the Torah? Coming up, Ta'amod. And Hebrew name? בת יעקב לבדין עליה לכבוד התורה לעלייה ראשונה. Again, we're in Deuteronomy chapter 24, verse 14, page 1130. Baruch Adonai Hamborach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamborach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch Atah Adonai noten ha'torah. Amen. Lo tashok sachi ela ani ve'evion me'achecha o megerecha asher batzacha b'sharecha ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עוני הוא ואליו הוא נושא את נפשו ולא יקרא עליך אל אדוני והיה בך חטא לא ימותו אבות על הבנים ובנים על ימותו על אבות איש בחטאו ימותו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נוטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני noten ha'torah. Amen. Amen. So the next reading goes to something else, but it's kind of in a way related. It says that justice should not be distorted
because the people involved are poor, or that they are strangers, that is, they are foreigners, Jewish or not Jewish. When they come to be judged, they need to be judged fairly. And then they have a very interesting station, lo tachbol beged almana, that a woman's garment cannot be used as collateral in a loan, a widow's garment, I should say, a widow's garment. So in the verses that, right before we started reading today, the verses before talk about loans and how they're supposed to be dealt with, and collateral was certainly an accepted kind of thing that would be fine. In this case, though, they're saying a widow should not be forced to do it, because a poor person, and widows are considered poor people, the loaner, the lender, would take the item, and if it was a coat or a garment or something like that, in the morning, but would have to return it to the person in the evening, because it may be the only coat that the person had, and they certainly didn't want to deprive him of his coat. But you can't do that with a widow. We say in Yiddish, it's pasnicht. It might suggest that there's some kind of inappropriate behavior between this man and this woman, and therefore we don't want to put the woman in a situation in which she might be compromised. The next verse speaks about the fact that, again, you as slaves in Egypt, you've got to be fair to everyone in this kind of thing. And then the third verse that we're going to look at, and I'll talk about the next aliyah at the same time because they're really connected. It says, when you are harvesting in the fields and you left behind a sheaf, you can't go back for it. And if you are beating olives off a tree, because apparently that's the best way to get the olives off. You beat them, they fall down. You can't go back and individual olives that didn't fall and pick them. And with the grapes, when you harvest grapes, if you miss a bunch, again, you're not supposed to go back for them. So what's supposed to happen? These are to be left for the stranger, that is the person who resides among you, whether he be Jewish or not, but doesn't have property or anything else, to the orphan, to the widow, to the poor. They are to benefit from this. You cannot. It's your obligation to do this because, again, you were slaves in Egypt. You were mistreated. You must go out of your way to be just the opposite to your fellow person. תעמוד שני לבן הירח בת יעקב צבי ורות לכבוד התורה לעלייה שנייה. Baruch Adonai Hamvarach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch Atah Adonai noten ha'torah. Amen. Lo tateh mishpat geyatohoma velo tachvol beged almanam. וזכרת כי עבד היית במצרים ויפתך אדוני אלוהיך משם, על כן אנוכי מצווך לעשות את הדבר הזה. כי תקצור קצירך בשדה ושכחת עומר בשדה, לא תשוב ולקחתו לגר ליתום ואלמנה יהיה, למען יברכך אדוני אלוהיך
בכל מעשה ידיך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet b'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Shakochech. And for Aliyah Shlishit, we have Virginia. This is lots of ta'amot today. It's nice. Ta'amot Aliyah Shlishit. Little Bat Chana. Who? Little Bat Chana. Oop, let me get this for you. Must be a lesson in a minute. We're We're in verse 20, page 1131, 1131, verse 20. I'll read this for you. Baruch et Adonai Hamborah. Baruch Adonai Ambarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamborach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu bin kol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. כי תחבוט צאתך לא תפאר אחריך להגר ליתום ברמנה יהיה כי תבשור כרמך לא תעולל אחריך להגר ליתום ברמנה יהיה וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים על כן אנוכי מצווך לעשות את הדבר הזה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet b'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shakochech. All right. Laliyah Chamishit. Revi'it, sorry. Revi'it was up for Ta'amod Odpam. Is this your first Aliyah? Oh my goodness, we need to do a special blessing for this. Okay. We are so grateful. Just for a second, folks. For those who don't know, this is my good friend Cass. Come on up, Cass. Cass just became a member of the Jewish faith after many years of study, and I had the great privilege and blessing of working with her in this course of study. And so now that she's officially a mutt, a member of the tribe, I'd love to give you a blessing before you do the blessing to the Torah. Are you good with that? Okay, come, face me. Come. Would you please rise as I open the ark? Come help me open. Face me in the center. Come to the center. Yivarechecha Adonai ve'yishmerecha. Keni ratzon. May God bless you and keep you always. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. Keni ratzon. May God's countenance shine upon you and give light to you always. Yis Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Keni ratzon. May God's face be lifted upon you always. May you find blessing and peace in all that you do. And let us say, Amen. Yishar kochech. We're going to close the ark. I'm so proud of you. Come. You may be seated. And I get to chant for you. So I want you to take your tzitzit or this and
touch. And I need your Hebrew name, which is? Yitzchak Devora מבית אברהם ושרה לעלייה רביעית לכבוד התורה. So touch to the spot. Kiss the tzitzit. And then the blessing. Take your time. Baruch Adonai Hamburach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Hamburach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen, amen. Just need to roll a second here. Yes, thank you. כי יריב בין אנשים וניגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע והיה אם בין הכוחות הרשע והפילו השופט והיכהו לפניו כדי רשעתו במספר 40 יכנו לו יוסיף פן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה ונקלע אחיך לעיניך לא תחסום שור בדישו. Right up here, right up here. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayeh olam natav b'techeinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yisrael Gochem. We're so grateful you're here, Cass. You did a great job on your first Aliyah. You're now part of the chain of tradition, the Shalshelet HaKabbalah. And we say Amen. Amen. Okay, we continue. Please stay and join us. Before we go, I can't pass up this one. We come to one of these very strange and arcane and perhaps archaic rules, but which still applies today in traditional circles, and that is the notion that if a man and woman are married and the man dies before there are any offspring, then a brother has an obligation to marry this woman and provide offspring who will bear the name of the dead man's would be effectively the father of this child. This is called yibum, Levirate marriage. levirate marriage. We also get here at the end of this reading how you get out of it. Which is not a pretty ceremony, but nevertheless, there's a description here, the man who should do the marrying doesn't want to do it. Then they go before a court, a Beit Din, and the woman removes his shoe and says he refuses to fulfill the obligation. It's kind of a little bit humiliating to him for not fulfilling the obligation, but then he's off the hook. You can imagine he's already married and has 6 kids. Maybe he doesn't want to do this. There's a beautiful movie, incidentally. It's an old one that won Cannes Film Festival award some 50 years, over 40 years ago, called I Love You, Rosa, which beautifully, you may be able to get it somewhere or other, an Israeli movie.
in which you see this playing out in a Sephardic community in Jerusalem back in the 1880s or 1890s. It's a beautiful, beautiful story, and it shows the complications. In that particular case, the only brother who could have done it, she was 21 and he was 13. Well, not even. He was about 11, and this sort of created certain issues. But it's a beautiful movie. If you can get your hands on it, I love you, Rosa. See it. You will really, really appreciate it. It's beautiful. Who we have, Ya'amod or Ta'amod for Chamishi? Chamishi, Ya'amod. Representing the Ya'amod. Avraham Melech ben Shmuel Belea Lichvod HaTorah, Aliyah Chamishit. Right here. Baruch Hu et Adonai Hambarach. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'chabanu mikol amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai notein haTorah. Amen. Amen. Ki yeshu achim yachdav. Umet achad mehem uvein ein lo. לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לא לאישה ויהי במה. והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל. ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים, ואמרה מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא אבה יבמי. וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו, ועמד ואמר לא חפצתי לקחת. וניגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו, וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש. Let's see, I just lost my place. אשר לא יבנה את בית אחיו, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch Atah Adonai notein haTorah. Amen. Of course, one of the last things to know about this, all of this made sense back then because it had to do with the inheritance of the tribal lands that were going to be given down. If you deprived this man of a son, then the land had to be distributed in a different way, and they wanted to avoid that, so that's why they did this. And so now we are on Aliyah Shishit, our sixth Aliyah, which is chapter 25, verse 11. And that's on page 1134. And we have a Ya'amod? Ya'amod. Gabriel Ben Adiv, Aliyah Shishit, Lichvod HaTorah. Please make sure you read this one carefully. I'm not going to explain it. But Oh, come on. well, I could, but I Or won't. demonstrate. Baruch Hu et Adonai Hambarach. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'char banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato.
Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ki inatsu anashim yachdav, ish v'achiv v'karva, eshet echad להציל את אישה מיד מכהו, ושלחה ידה, והחזיקה במבושיו, וקצותה את כפה, לא תחוס עיניך, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה, אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך, למען יאריכו ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך, כי תועבת אדוני אלוהיך כל עושה אלה, כל עושה עוול. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Torah emet, v'chayei olam natan v'takenu. Natat v'takenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Kol hakavod, יישר כוח. I'd like to call up Jackie Asherel as our next Ba'alat Kriya for Aliyah Shvi'it. And who is our giver of bracha? We have a Ya'amod or a Ta'amod? Anyone? Who's coming up? We need an aliyah. We need an Aliyah for Shvi'i. Danny? We do Shvi'i? Ya'amod Shvi'i. David, right? David ben Yitzchak. Ben Yitzchak, I'm a Yitzchak, awesome. Likvot HaTorah. We are in verse 17, page 1135, 1135. Baruch hu et Adonai Barach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baruch rabanu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Zachor et asher asa lecha Amalek baderech b'tzeitchem mimitzrayim asher korcha baderech vayazanev becha kol hanechesh alim acharecha ve'ata ayef v'yagea ve'lo yareh Elohim ve'haya behaniach Adonai Elohecha lecha mikol oivecha misaviv ba'aretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala lirishtach תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. כבוד לך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher koach. Yasher koach. I just want to ask one thing. Go ahead. I know there are people who love to collect the Chumashim as soon as the Haftorah is over. Please do not do that. I'm doing that. Dvar Torah, I need you to have your Chumashim with you. So collect them after the Dvar Torah, please. Thank you. Okay, Oh, and he's not here, I don't have to worry. Other people have gotten Moshe's it. not here, we don't have to worry. Real oh, involved. Moshe's not here. Okay, but he did big for us, which is nice. Okay, so now we're going to continue with two pieces, the Mishaberach and eventually the Chatzi Kaddish, but first Mishaberach, which you can find on page 173. And before I actually chant that, I want to go ahead and read the list of those we are thinking of for Refuah Shlema in our Kihila this week.
And you, of course, can add a name to this before I chant the Given Mishaberach in our Sidur. Remembering this week for Refuah Shlema, Gittel Leah bat Masha Chana, Chaim Yosef ben Shana Libi, David ben Sarah Leah, Sahar Regi, Mika Yared ben Elchanan Yitzchak Balisa Elka, Harav Yehuda Leb ben Dina, Elchanan Yitzchak ben Shamshin Pinchas, Ublima Ruchel, Elaine Abramovitz, Thomas Dixon, David Dowsett, Yitzchak Vigilski, Will Goldman, Cheyenne Light, Megan Magleby, Marco Antonio Moreno Campoy Sr., Janet S. Morley, Shari Pedersen, Art Sandak, Penny Spector, Richard Winesoft, and Judy Wolf. And as I bring my hand in your direction, please mention someone who may not be mentioned already. I'm coming back to it. Thank you. Yitzchak about Brian Vega and Peter Colleen. Then Daniel Zamir ben Rana, Moshe ben Livsha. On page 173. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמתנו שרה רבקה רחל לאה הוא יברך וירפא את החולים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים רפואת הנפש רפואת הגוף בתוך שאר החולים וחזק ידידי העוסקים בצורכיכם שבתים נזעוק רפואה קרבה לבוא השתה בגלה בזמן קריב ונאמר Amen. May the one who blessed our ancestors Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah bring blessing and healing to all those who are suffering. May the Holy One mercifully restore them to health and vigor, granting them spiritual and physical well-being, together with all others who are ill. And may God grant strength to those who tend to them. Though Shabbat is a time to refrain from crying out, we yet hope and pray that healing is at hand. And let us say, Amen. And then we continue with Chatzi Kaddish on 174. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעמד יברח ירדה וימליך מלכותה, בחייכנו ובימיך ובחיי כל בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב ואמרו, יהי שמי רבה מברך לעלם עולם מעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קודשה לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירן ביערמה ואמרו אמן. יעמוד למפטיר. We have our Baalat Kriya once again. For Maftir is Professor Jackie Asherel and Professor Terry Kogan, Be'ivrit. Hebrew name? Tzvi ben Binyamin. Tzvi ben Binyamin, Lichlod HaTorah. Le Maftir. Baruchu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bachar banu mikal ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Amen. Zachor et
אשר עשה לך עמלך בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוהים, והניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתך. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Beautiful. Toda rava. Something especially to you. Jackie will be joining us in a little while to give our devar. I'd like to call up Hagba Yamod, Hagba Yamod, or Ta'amod, Golele. With two Ya'amods? Yeah. Okay. Ya'amodim. You guys don't have that, all right? Please prepare to rise as our Torah is lifted. Watch my hand. Bezot HaTorah asher sam Moshe livnei bnei Yisrael al pi Adonai beyad Moshe Oseh shalom imromav uyaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru ve'imeru amen. Ya'aseh shalom, Ya'aseh shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh shalom, Ya'aseh shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh shalom, Ya'aseh shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh shalom, Ya'aseh shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imeru amen. I'll do a quick intro. Sure. You can stay. You now may be seated. So grateful to call up for our chanter of Haftarah, Terry Kogan, give you a brief introduction before he starts chanting the blessings. This week's Haftarah is a fifth of a series of the 7 Haftarot Nechamta, the Haftarot of consolation or comfort. These 7 Haftarot commence on the Shabbat following Tisha B'Av and continue all the way until Rosh Hashanah. Forsaken Yerushalayim is likened unto a barren woman devoid of children. God enjoins her to rejoice, for the time will soon come when the Jewish nation will return and proliferate, repopulating Israel's once desolate cities. The prophet assures the Jewish people that Adonai has not forsaken them. Although God has momentarily hid God's countenance from them, Adonai will gather them from their exiles with great mercy. The Haftarah compares the final redemption to the pact that God has made with Noah. Just as God promised never to bring a flood over the entire earth, so too God will never again be angry with the Jewish people. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nevi'im tovim v'ratzah v'divreihem ha'ne'emarim be'emet Baruch atah Adonai
הבוחר בתורה, ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת בצדק. Page 1138. רני יקרה לו ילדה, פיצחי רינה, וצהלי לא חלה, כי רבים בני שוממה, מבני ואולה אמר אדוני, הרכי בי מקום מעליך, וריעות משכנותייך יהתו אל תחסוכי, הערכי מיתרייך, ותדותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעי גויים יירש, וערים נשמות יושיבו. אל תראי כי לא תבושי, ואל תקלה כי לא תחפירי, כי בושת אלומייך תשכחי, והרפאת אלמנותייך לא תזכרי עוד, כי בוא עלייך עושייך אדוני צבאות שמו, וגואלי קדוש ישראל, אלוהי כל הארץ יקראי, כי כאישה עזובה ועצובת רוח כרעך אדוני, ואשת נעורים כי תימאס, אמר אלוהיך, ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך, בשצף קצף הסתרתי, פנה רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך, אמר גואלך אדוני, כי מנוח זאת לי אשר נשבעתי, מעבור מנוח עוד על הארץ, כן נשבעתי, מצוף עלייך ומגרבך, כי ההרים ימושו והגבעות תמותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך אדוני.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam tzur kol ha'olamim tzadik bechol hadorot ha'el ha'ne'eman v'homer v'yoseh hamdaber u'mekayehim shekol devarav emet v'tzedek ne'eman Atahu Adonai Eloheinu v'ne'emanim devarecha v'davar echad midvarecha achor lo yashuv rekaham ki el melech ne'eman v'rachaman ata baruch ata Adonai ha'el ha'ne'eman b'chol devarav Rachehim al Zion ki beit chayenu v'la'aluvat nefesh toshia b'mehera b'yomeinu baruch ata Adonai mesamech Zion b'vanecha samecheinu Adonai Eloheinu b'Eliyahu hanavi avdecha Uvemalchut Beit David Mishichecha Bimehera Yavohu V'yogeli Benu Al Kiso Lo Yeshev Zohor V'lo Yinechalu Od Acherim Et Kivodohu Ki V'shem Kachecha Nishbatalo Shelo Yichbe Neiro Le'olam Va'ed Baruch ata Adonai Magehin David Al HaTorah V'al HaAvodah V'al HaNevi'im V'al Yom HaShabbat Hazeh Shenatata Lanu Adonai Eloheinu Likdusha V'limnucha Lechavod U'letifaret Al hakol Adonai Eloheinu Anachnu modim lach Umvarchim otach Yitbarach shimcha befi kol chai Tamid le'olam va'ed Baruch ata Adonai Mikadesh HaShabbat Amen. Kol hakavod. I'd like to call up Jackie Ashero to present our Devar. Okay, so a couple of things. First of all, I'm grateful to Cantor Loeb for pointing out that this Torah portion does not hang together. It's lots of individual things, because that's certainly how I'm approaching it. I'm just telling you my favorite things in this Torah portion. But I'm going to use the tradition granted us of interpretation. I just want to point out, Rashi says from the very first word, here is a text crying out, explain me, right? Because Bereshit makes no sense, and it certainly doesn't mean in the beginning. So he has this wonderful statement, explain me, the text cries out. Secondly, we have a rabbinic dictum, Shivim Panim La Torah. The Torah has 70 faces. What this means is any verse can be read any number of ways. So as you can see, I'm warning you, right? There's going to be interpretation in this. Some of it a little, Anyway, we're going to start. So I'm just going to go through this in the order in which they appear in the text. And we're going to start with chapter 22, the beginning. This is page 1115 in your Chumashim. And it says, if you see your fellow's ox or sheep gone astray, do not ignore it. You must take it back to your fellow. If your fellow does not live near you, or you do not know who he is, you shall bring it home, and it shall remain with you until your fellow claims it. Then you shall give it back to him. You shall do the same with his ass, you shall do the same with his garment, and so too shall you do with anything that your fellow loses and you find. You must not remain indifferent. I point this out for two reasons. One, I love the idea
that someone else's lost item is our responsibility. You know, you're walking down the street, you see a glove, you got to do something. At least pick it up, put it somewhere where the person will see it, who knows. But you are obliged to return it. But my favorite reading of this, and probably the reason I decided to talk about it, was Rabbi Moshe Tendler of blessed memory. He died this year. A great thinker. He's a rabbi. He was the head of medical ethics, I think, for the Rabbinic Assembly, because he has a PhD, had a PhD in biology, and is a rabbi. And I heard him give a talk in which he said that from this, we get that you must have universal medical care. Because if you have to return somebody's lost donkey, and it does say any other lost item, right? How much more important is it to return their lost health? We are obliged to make sure that everyone in our community gets the best possible health care. And he also said it's okay for a rich person to have a nicer house than a poor person. Not okay for a rich person to have better health care than a poor person, because we must return people's lost health to them. I love that interpretation. I thought I would share it. Okay, the next verse is the very problematic on the surface. Verse 5 of chapter 22. A woman must not put on man's apparel, nor shall a man put on woman's clothing, for whoever does these things is abhorrent to the Lord your God. Now, Rashi reads this, and he says, well, it's clearly a man is putting on women's garments to go sneak in among the women and commit adultery, ditto a woman. So the abomination here is adultery. Okay, Rashi, that's what he says 1,000 years ago, more than 1,000 years ago. But but of course we know there are other reasons you might put on other clothing. And I say that here is where God's gift of interpretation becomes a real benefit. Because it seems to me that the reason that the Torah lasts so long is that we can look at it and read it different ways in different moments. And so what I would beg us all to do here is to put some pressure on the words man and woman. If we understand man to mean a person who feels themselves to be a man, a person whose essence is the masculine, or woman, a person who feels themselves to be a woman, whose essence is female, then we can read this text to say that you must not live in the world experiencing gender dysphoria. That if you feel yourself to be a woman, you must wear women's garments. And if you feel yourself to be a man, you must wear men's garments. In other words, you can read this verse of the Torah as demanding that we help people transition to the gender that makes sense to them, that they feel themselves to be. And so I love reading this. This way, I expect some people will find it controversial, but I really think that it's really there for us to read this way, and it makes me feel good about this text. Okay, I also just want to point out, because I love it, the very next verse, verse 6. No, I'm not reading every verse of this Torah reading, by the way, just these few. And that says, if along the road you chance upon a bird's nest in any tree or on the ground with fledglings or eggs, and the mother sitting over the fledglings or on the eggs, do not take the mother together with the young. Let the mother go and take only the young, in order that you may fare well and have a long life. Now here, there's a lot of things to say about it, but I thought for our moment, I would focus on one. You can't take the mother with the children. Why? Because you need the world to continue. If you let the mother go, she'll have more eggs, right? If you take the mother and leave the eggs, so they'll produce more. But the point is, if you destroy everything, you've got nothing. And this is something it would behoove us to remember, right? We're overfishing our seas. I mean, you don't need me to talk about all the things we're doing, what we're doing to our forests. But the point is, and it says, what's the reward for this? You will have a long life, right? We're not going to have a long life if we destroy all generations of everything and we got nothing to sustain us on this earth. So I think that's one way that we can read this. I will point out that reward is only given for one other thing in the Torah, having a long life, and that's honoring your father and mother. And it's could have an interesting reading of that as well, right? Which is that if you honor your father and mother, presumably your children will see you doing this, and they'll honor you. And this will continue.
And so your memory will go on, and you'll have this long life in people's minds. Okay, so now we're going to move, you'll be happy to note, just to 23:16. Here, it's not really a lot. Where did I say it was? I think it's on 11:24. Yes, okay. You shall not turn over to his master a slave who seeks refuge with you from his master. He shall live with you in any place he may choose among the settlements in your midst. Wherever he pleases, you must not ill-treat him. You must not return a runaway slave. Does this apply to us? Well, it does, because we live in the United States of America, and I think Terry can back me up here, generally considered, even given the last year, the worst Supreme Court decision ever made in the history of the United States of America was the Dred Scott decision, which basically said that you do return a runaway slave, that a slave, an ex-slave in a free state has no rights, and basically that an African American has no citizenship. It was a disgusting and terrible Supreme Court ruling. And I always like to think if those justices had just read this Torah portion, they could never have made such a stupid Supreme Court ruling. So that's why I had to point that out. The next one is one that the Cantor Loeb helped me by mentioning already, so I don't have to go into it in great detail, but it is 24:14 on page 1130. Again, that you must pay a poor laborer immediately. You cannot let the sun set on owing that money. And I agree with the Cantor exactly, but I do want to point out how that verse ends. It says, else he will cry to the Lord against you, and you will incur guilt. Now that's an interesting thing. And here's how I read it, right? He's a poor, destitute person. He can't get a lawyer. He can't get justice. Think, for example, about how undocumented people in our country are treated so badly by their employers, because where are they going to go to get justice, right? The only person, and this poor laborer can go to, the only person, no person, the only entity to whom this poor laborer can go is God, right? Of course God's going to, we know this is our tradition, that God knows everything, but the idea that that's the only, this person is so destitute that the only justice this person can get is from God. You will be able to exploit him if you want to, but the point is you may not want to. You're not allowed to do that. Exploitation of the poor is impossible. And the thing is, it's also interesting because it doesn't say you've got to pay other debts immediately. In other words, you go to somebody who has a big fancy office, maybe you can wait till your next paycheck to pay that bill. But a destitute person who works for you, you got to pay instantly. I think it's really important. And similarly, the Cantor also helped me. We go further down on page 1131, same chapter, 24, verses 19 through the end. And that, of course, is the whole business about the fact that, your olive tree, you got to leave some olives. And, if you're harvesting, you've got to leave, whatever you glean for those who are in need. And this also is in Leviticus 19:9. And it says also that you got to leave the corners of your fields. The reason I want to focus on this is, again, if you interpret it, what does it actually mean? It means that the product of your labor does not all belong to you. Most of it belongs to you, but some of it belongs to the poor. And what I want to focus on is that emphasis. You may not harvest it. It doesn't belong to you. It belongs to the poor. It's very different from let's be generous and give something to the poor of what belongs to us. It's a very different valence to say, no, some of it actually belongs to the poor and the stranger and the widow and people who don't have the wherewithal to grow their own food. And I love that because I think they are not reliant on our charity. They actually own this stuff. It belongs to them. They have a right to it. And I think that changes the way we think about possession and we think about the fruits of our labor. And I think it applies even to those of us who aren't farmers. You make a certain amount of money, some of it belongs to people who need it. So, and then finally, I do want to talk about what I read, which again is one of the most glaringly contradictory passages in the entire Torah. This is on page 1135.
And it is the commandment about Amalek. Remember what Amalek did to you on your way out of Egypt, right? What, how they surprised you on the march and you were hungry and weary. They cut you down, etc. And then what does it say at the end? Therefore, you should blot out the memory of Amalek from under heaven. Do not forget. Huh? It says, remember, and it ends, don't forget. In the middle, it says, blot out their memory from under heaven. Well, which is it? Are we supposed to remember, or are we supposed to blot out their memory? And I'll tell you what it made me think of. It seems to me the Bible totally understands the fundamental problem of historical memory. If you think about Yamach Shemo Hitler, right? Of course we have to remember. We can't be having genocide all the time. We've got to remember. We've got to have Holocaust museums. At the same time, we've got people buying Hitler memorabilia, right? We've got people, marching and doing Hitler salutes, right? That's really horrible. So the point is, there's a problem with forgetting because there's the danger of repeating history in the most horrific and terrible ways. But there's also a problem of remembering because as I say, there are people who are going to honor these horrific memories. And we see this all the time with the presence, this Nazi presence in our own society, in other societies. And do we know what to do about it? There's not an easy solution. We're not going to not have Holocaust museums. We're not going to not have Holocaust memorials. But I will say that I, with my eyes, saw on the Holocaust Memorial in Berlin, the big, giant, ugly memorial in the middle of the city, somebody had written dirty Jews on it. There you have it. So I think this problem of wanting to wipe out a memory on the one hand, but needing to remember on another is real. It doesn't have a solution, which is why we have this very, very peculiar passage in which we both want to wipe out a memory and remember. And I think it's a problem we have to be aware of all the time. Because the way we remember the Holocaust and the way other people do is really, unfortunately, very, very, very different. I mean, we've got people, doing an insurrection in the Capitol wearing Camp Auschwitz t-shirts. I mean, this is a real problem for us. And I frankly don't know what to do about it, and my suggestion is that the text of the Bible doesn't know what to do about it either, and that's why it has these two very, very different commandments, both to remember and to wipe out the name. Okay, those are my points. There were some other X-rated points. I thought there might be children here, but another time, kids. All right. תודה רבה, יישר כוחך. יישר כוחך. Come see Jackie for problematic points in the Torah. You can also see me. I made a list of them too myself this week. Feel free. All right, we're going to continue, right? Yes, we're going to continue. 176, Yikum Perkan. יקום פורקן מן שמייך, הנה פגיסת ולחמי בחייריכם, וסני וריכם. מרנדים בשמיה בסדכון, כל זמן וידן, ונאמר אמן. Page 181, Ashrei. אשרי יושבי ביתך, עוד ירלוך הסלום. Ashreyam shekacha lo, Ashreyam sharanai lahav. תהילה לדוד אדומים כלואי המלך, וברכה שמך לעולם ועד. B'chol yom avachecha, v'elcha shimcha li'olam va'ed. גדול אדוני מולד מאוד, ולגדולתו הנחיקם. Dolador yishabeach ma'asecha, gevuratecha yagidu. הדר כבוד עדיך, ודברי נפלותיך שיחה.
Zuz Noratecha Yomeru Gulatacha Asaprena. זכרתך יביאו בצדקתך ירננו. Chanu Barachum Adonai Erech Apayim Ugdal Chesed. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. Yeduch Adonai Kol Maasecha V'Asidecha Yivarchucha. יבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו. Lahodia Livnei Hadam Kivurotav Uchvod Hadar Malchuto. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. Somech Adonai L'chol HaNoflim V'Zokef L'chol HaKrufim. איני כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. Poteach et Yadecha U'Masbiach L'chol HaRatzon. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל Karov מעשיו. Adonai L'chol Korav L'chol Asher Yikaru V'Emet. רצון יראיו יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. Shomer Adonai Kol Chava V'Kol Hashaim Yashmid. תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Hallelujah. We're now going to begin the service. We're returning the Sefer Torah to the Aron HaKodesh. I invite you to rise, please, on page 183. I guess I will or not. Yeah, hallelujah, Shem Adonai, ki niskav Shema levado, Adan eretz v'shamayim, vayarem keret le'amo, tehila lechol chasida, v'bnei Yisrael am kiravo. Hallelujah, hallelujah, Mizmor leDavid, Avul Adonai bnei Eli, Avul Adonai kavod ba'oz, Avul Adonai kivod shiva, Yishtachavu l'Adonai behadrat kodesh, Kol Adonai al hamayim el hakavod yirim, Adonai al mayim rabim, Kol Adonai b'hakoah, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shover arazim, Vayishaber Adonai et arzei harvanon, Vayargidem kimo egel Lebanon v'Sirion, kimo ven re'emim, Kol Adonai chotzev lahavodei, Kol Adonai yachil Adonai midbar kadesh, Kol Adonai yechalel ayalot, ויחשוף יערון ובחלו, כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב וישב, אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ובנך יאמר שוב אדוני גבורות אלפי ישראל. כי לכך טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, עץ חיים היא, למה חזיקים בה, ותומכיה מאושה, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה,
חדש ימינו כקדם. Turn to page 184 for the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. למד יברח ילודי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל. הגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה. Yipara. יתברך וישתבח וירבה לדרום ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי תקודשה. בריחו לעילם מן כבודתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דאמירן מיד מה ואמרו אמן. Page 185 for the Musaf Amidah. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מרית הטל מחכה חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומדם מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים 187. נריצך ונקדישך כסוציח שרפי קודש המקדישים נשימך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם כבודו מלא עולם משרתיו שואלים שואלים זה לזה איה מקום כבודו איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ממקומו הוא יפן ברחמים ויחון עם יחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא משיענו והוא
וישמיענו ברחמיו, שנית שנית, לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. ודברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ברוך אתה אדוני האל, Okay, we're going to turn to page 113
psalm for the month of Elul. Guitar tune. About 7 lines from the top. One thing I ask of Adonai, this is all that I ask, to dwell in the house of God all the days of my life, to behold God's peacefulness, to pray in God's sanctuary. עד שאלתי מאת אדוני אותה לבקש. עד שאלתי מאת אדוני אותה לבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזור בנועם אדוני ולבקר בהיכלו, לחזור בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. אחת שאלתי את אדוני אותה אבקש. אחת שאלתי את אדוני אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזור בנועם אדוני ולבקר בהיכלו, לחזור בנועם אדוני ולבקר That doesn't get you ready for the holidays. I don't know what will. What are we going to here? 203. Page 203 for Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. אמר יברח ילדי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון ובכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ימלו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישבח וידבר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלש ויתקדשה בריחו לעילה מן גבורתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בימיו ויאמרו אמן. תתקבץ סודן ובאתן בכל ישראל קודם אבהון דבישמעיה ויאמרו אמן. ישלם הרב מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עשה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וכל יושבי תבל ויאמרו אמן. Looking for something? I'd like to call up Larry Green, member of our Board of Trustees, to do the announcements today. That's because my wife told me I don't speak loud enough. So I'm going to use the auxiliary here. Shabbat Shalom to everybody. Thank you to Cantor Brown Levy for leading us in our service and our new liturgy every week, and to Danny for helping the cantor today. Thanks to our Shamash, Tracy Plotkin, and our usher, Art Warsaw, our Torah readers, Cantor Loeb, Cantor Brown Levy, Jackie Oshero, and our Haftorah reader, Terry Kogan, and everyone else who participated in our service. We got 2 weeks left, folks, plus a day. Next week, our Friday night Erev Shabbat will resume in the main sanctuary. We hope that you'll join us, the high holidays,
are fast approaching. All members in good standing with proof of vaccination on file have received their tickets. If you haven't yet received your membership, renewed your membership, please take care of it this week. We are also requiring proof of vaccination for all family members 5 and older before we send out tickets, so please send those in this week as well so you can receive your tickets. Very important because we're going to be checking tickets and passes for security reasons. Next Saturday is Slichot. Please join us. We'll hold a learning session at 9 p.m. followed by our Slichot service with the Kol Emi Choir at 10 p.m. The 5,783 calendars have arrived. Please stop in the office and pick up your free calendar. This Thursday, September 15th, is the Adult Education Committee is hosting a challah bake at 7 p.m., led by Ray Jacobs. Learn how to bake challah and about the mitzvah of separating challah and where challah fits in the Jewish ritual practice and more. The first day of religious school starts tomorrow, beginning at 9 a.m. Please be sure to register your student today, and make sure you stay after school on tomorrow for an ice cream social on the patio. Our KJ Kol Emi Jewish Youth Kickoff will be Sunday, September 18th, following religious school. Join our new youth director, Ari Steinberg, for an afternoon of lunch, games, and friends. The joint Kol Emi Utah Food Bank mobile pantry is starting up again and has a new name, the Frieda Schweitzer Mobile Food Pantry. We are in need of volunteers for Tuesdays and Wednesdays each month. Dates and more information can be found on our website. Please contact Bonnie Rokic to help volunteer. Our next session of Sex, Love, and Judaism series will be with Rabbi Sam Spector and Dr. Don Strasberg. Will be held Thursday the 22nd at 6 p.m. The topic will be Hopes for a New Year, Finding a Partner. This series will be held in person and is free for Kol Emi members and those with current intro students, and only $10 per person for guests. Please register online. If you are interested in blowing shofar this year or help us build our sukkah, we need volunteers to help us with the sukkah, and please contact me either through the office or directly, those of you who have my email. Once again, Shabbat Shalom. Oops, sorry about that. Can I also add to that? By all means. I also want to say a special thank you to Sebastian and to Maya, who are the future of our community, and I'm so grateful that you're here today because the 7th grade Shabbat class, which is basically year-round through the Hebrew school season, actually officially begins next week. So the fact that you're here, not even in the class, but here just to be here, is a really wonderful thing. We're so grateful to see our young people here. The class will begin, and I am very proud also to say that we will be getting our very first peer mentor B'nai Mitzvah class, which will involve both individualized and group training sessions, and that will start right after Simchat Torah. So Maya, God willing, will be bat mitzvah very shortly after that, and then come and hopefully help us out and become one of the next in the Shalshelet HaKabbalah, the chain of tradition that we're hoping to establish for peer mentors. So grateful that you guys are here today, and it means the world to all of us. Another thank you again to Jackie and to Cantor Loeb for your wonderful interpretations of Torah, the joyful and the problematic all together. We are very grateful for all of this. So, toda rabah to everyone here. And to Danny for calling pages. Danny, right. Feel free to call the next page. All right, I will call the next page, which is page 204 for Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, ein Kadoneinu, ein Kimokeinu, ein Kamoshienu, mi Keloheinu, mi Kadoneinu, mi Kimokeinu, mi Kamoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adoneinu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adoneinu,
Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adoneinu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shehiktiru Avoteinu, Lefanecha Ekitoret Hasamim. You have the honor of opening the Ark for Aleinu. William and your family, would you come up? Come. Come. Well, Sebastian. Page 205, please rise. Just pull the doors. Just like that. Aleinu leshabeach lahadon hakol, לתת גדולה יוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הרצון, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שמנו חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המנב. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנותן שמיים ויוסד הארץ. תודה רבה, תודה רבה, muchas gracias. כי נגלה לך אדוני לא ננות מרד בפרט וזכר להרגילים השמיים ולמקורות יכרתו לתקן עולם במלכות שמיים. כי המלכות שלך היא ולעול מעט ימלוך בכבוד ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר היה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. You may be seated. Now we are moving forward to the mitzvah of memory. We're thinking about memory in the Torah, and of course with every service, the mitzvah of memory of those who have left their legacies for us, whose shloshim occur at this time. Sharon Katz, mother of Ian Woodbury, and whose Yahrzeiten occur at this season. Wilford Arnovitz, Edith Cohen, Abraham Andy Cohen, Joyce Fox Fields, Bertha Baron Frank, Henrietta Ginsburg, Gussie Goldstein, Jacob Greenband, Clara Greenberg, Harry J. Hartz, Milton Hecker, Saul Kaplan, Harold Kipper, Helen Coles, Alan Mednick, William Maroney, Pearl Neidich, Esther Pepper, Sophie Rosenthal, Ronald Stern, Sarah Stubeck, Michael Walton, Martin Weiss, Herman Wenger, Wallace Wolf, and Bertha Janowitz. As I bring my hand in your direction, if you are already standing or if there's a name you'd like to mention, please do so. Zichronam l'tzadikim livracha, in the memory of all righteous, be a blessing. If it is your tradition to recite Kaddish, please do so at this time. 207. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divrach yiruteh v'yamlich malchuteh, b'chayechon uvyomechon uv'chaye dechol beit Yisrael,
בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דא אמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום. עלינו ועל כל ישראל, ואמרו amen. May the one who blessed our ancestors bless us. The one in the high heavens create peace among us, among all Israel and all humanity. And let us say, amen and amen. Adon Olam. With Adon Olam, page 211. That's my line. Oh, that's your line. Sorry about that. Adon Olam, Asher Balach, V'Terema, Yetzir Livra, V'Yen Nasa, V'Chesafa, Azar Melech Shimo Nigra. Ve'acharei Kikladachna, V'Rada, V'Ilach Nara, V'Huaya, Please rise. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. סברי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. חיים. Challah. Tightly wrapped challah. Well, maybe not. It's unwrapped.
not plastic. Baruch atah Adonai Elohim.